Hi dear students, in this session Unit 5 Electricity, we are going to discuss about electric circuits. So electric circuits, we saw that when two oppositely charged sphere are connected by a metal wire, electron flow from the sphere which is at lower potential to the sphere at higher potential. ஸோ ஒரு டூ ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் ஸ்பியர்ஸ் வந்து மெட்டல் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லோவர் பொட்டன்ஷியலேருந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட் ஒன்லி. Similarly, if the two terminals of the battery, or we can take a source, which are different potentials are connected by a metallic wire, here electron will flow from negative terminal to positive terminal. Here electron will flow from negative terminal to positive terminal. Okay, so now what is electric circuit? Here, what is electric circuit means? The path through which the electrons flow from one terminal to another terminal of the source is called electric circuit. Okay, have you understood? The path through which the electrons will flow from one terminal to another terminal of the source is called electric circuit. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து we have to take one பாயிண்ட்லேருந்து இன்னும் another one பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு சோர்ஸ் மூலமாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதோட எலக்ட்ரான் போகிற பார்த்து தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a simple circuit consists of 4 elements. So simple circuit means what are the elements we need? First one is the source of electricity. அப்போ பேட்டரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். Then path, which means that is conductor or wire, metal wire. And then switch. Third one is resistor, electrical resistor. That is a device, அது லேம்ப்னு எடுத்துக்கலாம். That is resistor. So consume that energy, that is nothing but resistor. So which any devices requires electricity to operate. So in the simple circuit, these are all things we have to use. So here listen that in given diagram, here control that switch and the source of the electricity battery, and that is electrical resistance or lamp கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் தேவை. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் ஒயர். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் just now we saw the diagram that is shows that a simple circuit containing a battery, 2 wires, key and an electrical bulb. The source can be a battery or electric outlet in your room. We have to use that source, battery, or நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய கரண்ட்டை அதை நம்ம சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The electrical resistors refers to the device that consume that energy. ஸோ ரெசிஸ்டர் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு அந்த எனர்ஜியை வந்து கன்சியூம் பண்ணோம். அண்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் நத்திங் பட் கீ. தட் இஸ் மெக்கானிசம் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டாப் அண்ட் ரெகுலேட் த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட். ஸோ ஸ்விட்சோட யூஸே ஆன் ஆஃப் தான். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆர் ஸ்டாப். when the key is on, electrons from the battery flow through the circuit from negative terminal to the wire of the and positive terminal. So finally back to the positive terminal, not a current. Electrons வந்து negative terminal இருந்து positive terminalக்கு flow ஆகும் when key is on, which is nothing but closed. We can take closed. The switch is closed, on. Then the light glows when current will flowing through the filament. ஸோ அந்த கண்டக்டர் வழியாக கரண்ட் அந்த ஃபிலமெண்ட்டுக்கு கரண்ட்டு போகும்போது த லைட் வில் க்ளோ ப்ராப்பர்லி. தென் தெர் ஆர் 2 பேசிக் வேஸ் விச் கேன் பி கனெக்ட் தீஸ் காம்பனன்ட்ஸ். 2 மெத்தடில் நம்ம இந்த மாதிரி உள்ள காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சீரீஸ் அண்ட் another ஒன் இஸ் parallel. ஓகே, சீரீஸ் சர்க்யூட் அண்ட் parallel circuit. Not a simple circuit, that is one of the method. Simple circuit and series circuit and parallel circuit. So this is
types of electrical circuit. Now most commonly we have used that basic ways in which can connect these components. They are series and parallel. Okay, now another one. Do you know topic? The electric eel is a species of fish which can give the electric shocks up to 650 watts of electricity. So 650 watts of electricity, that is nothing but power. So 650 வாட்ஸை வந்து அவ்வளோ ஷாக் வந்து கொடுக்கும் அதை இன்கேஸ் நம்ம டச் பண்ணோம் அப்படின்னா. ஸோ அந்த ஃபிஷ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், அது நம்ம விலாங்கு மீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. பட் இஃப் த ஈல் ரிப்பீட்லி ஷாக்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸாக அது வந்து ஷாக்கை கொடுத்துட்டு இருந்துச்சுன்னா இட் எலக்ட்ரிக் ஆர்கான்ஸ் பிகம்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். ஸோ கம்ப்ளீட்லி டிஸ்சார்ஜ். ஸோ சார்ஜ் வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆயிரும். தென் த பர்சன் கேன் டச் வித்தவுட் பீயிங் த ஷாக்டு. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதை ஆஃப்டர் தட் வி ஹாவ் டு டச் தட் ஃபிஷ். அதை நம்ம தொடும்போது நமக்கு ஷாக்கே இருக்காது. பிகாஸ் தட் டியூ டு தட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ், கம்ப்ளீட்லி டிஸ்சார்ஜ்டு அதோட ஆர்கன்ஸ்லேருந்து. ஸோ ஈல் ஃபிஷ். தென் வி ஹாவ் டு கன்சிடர் தட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் in basic ways in which can connect these components. They are series circuit and parallel circuit. First one is series circuit. A series circuit is one that has more than the one resistance. We have to take resistor is nothing but consume that energy, bulb, and only one path through which the electrons can travel. So yes, one or more resistance or one or more bulb, electrical bulb, we connected that series. Only one path through which the electrons can travel. So on the same path the electron flow ஆகும். From one end of the battery the electrons will move along the one path. So here one end of the battery the electrons move along one path with no branches through the resistance. ஸோ எந்த பிரான்ச்சஸுமே இருக்காது. கண்டினியூஸாக ஒரு பல்பு போய்ட்டு நெக்ஸ்ட் அடுத்து கண்டினியூஸாக இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆல் தி காம்பனன்ட்ஸ் இன் அ சீரீஸ் சர்க்யூட் ஆர் கனெக்டட் எண்ட் டு எண்ட். ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டு, அடுத்த எண்ட்லேருந்து அடுத்த எண்டுக்கு. வி ஹாவ் டு சி த டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் ஸோ கரண்ட் த்ரோயிங் தட் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ரிமைன்ஸ் த சேம். ஸோ அப்போ நம்ம சீரீஸ் சர்க்யூட்டில் லிசன் ஹியர் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கான்செப்ட். ஸோ த கரண்ட் த்ரூ த சர்க்யூட் remains the same. ஸோ அப்போ கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது? remains the same, constant through the circuit. But the voltage get divided across the bulb in the circuit. So can be divided across the bulb. So devices across voltage வந்து V1, V2, V3 அப்படின்னு வேரி ஆகும். So divided across the bulbs in the circuit. In the following series circuit, two bulbs are used as resistance. So that here only in the series circuit, in the following series circuit, two bulbs are used as a resistor. Then we have to connect the battery and the key. Okay. Next, in this series circuit, charges, which is nothing but electrons. Here series circuitல electrons flow ஆகிறதுக்கு have only one path to travel. So here battery, key and two bulbs are connected in series. Charges flow from the battery to each bulb at a time. In order they are wired to the circuit. So it is a closed circuit. If one bulb in the circuit is unsquared, which is nothing but ஏதோ ஒரு பல்ப் வந்து நம்மளுக்கு இன்கேஸ் வில் broken or
damaged, like, or not glowing. If one bulb in the circuit is unscrewed, the current flow to the another bulb would be interrupted. Interrupt, which is nothing but அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ அடுத்து வந்து அடுத்தடுத்து கரண்ட்டோ அல்லது அந்த அடுத்தடுத்து உள்ள பல்போ எதுவுமே நம்மளுக்கு க்ளோ ஆகாது. ஸோ அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிரும். வி புட் சீரியல் லைட்ஸ் டியூரிங் த ஃபெஸ்டிவல்ஸ். இஃப் த லைட் ஆர் இன் அ சீரிஸ் சர்க்கியூட், ஒன் burned out bulb will keep that all the lights off. ஸோ ஒரு இப்போ ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு 10 பல்ப் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ 4th பல்ப் வந்து நமக்கு பேர்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அடுத்தடுத்து உள்ள எல்லா பல்ப்லேயுமே நம்மளுக்கு சடனாக தட் ஆல் த பல்ப் வில் நாட் க்ளோ ப்ராப்பர்லி. ஸோ நமக்கு அதில் பல்ப் வந்து எரியாது, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ if the number of bulbs in a circuit with a battery increases, so number of bulbs increase ஆகும்போது the light will be dimmer because many bulbs are acting on the same power of the battery. ஸோ ஒரு பேட்டரியில் இருந்தால் எல்லா அந்த பல்புக்குமே கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு விச் இஸ் வி ஹாவ் டு டேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் பல்ப். ஸோ ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒவ்வொரு பல்பு என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணும். ஸோ த மெனி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஆன் த சேம் பவர் ஃப்ரம் த பேட்ரி, ஸோ தட் த லைட் வில் பி டிம்மர். ஸோ டிம்மாக எரியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், we saw in that series circuit, same current travel through every resistance and the voltage will be different across each resistance. கரண்ட் வந்து சேமாக இருக்கும், வோல்டேஜ் வந்து தட் அக்ராஸ் தட் ஈச் டிவைஸ், ஈச் ரெசிஸ்டன்ஸ் will be differ. Let us consider that total current, which is nothing but I, and voltage across each bulbs we have to take V1, V2 and V3. So voltage across each bulb will be that vary only, that current is same, that is constant, same current அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Different voltage will be different. ஸோ அப்போ சீரிஸ் சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் மெயினாக லிசன் பண்ண வேண்டியது, நம்ம ஐனா கரண்ட்டு. ஸோ கரண்ட்டு வந்து சேமாக இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட், will not change, and voltage will be differ. ஸோ voltage வந்து not constant, that is a different, so it will differ because of we connected to the series circuit. Okay, the power supply, we have to take that supply voltage V, the total of the individual voltage is drop across the resistance. So total voltage is nothing but individual voltage, sum of the individual voltages. So here that total voltages we have to take, V is equal to V1 plus. ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, sum of the individual resistance. Book itself given that last one, the supply voltage V is the total of the individual voltage drops across the resistance or bulb. So sum of the individual resistance is equal to the total resistance of the given circuit அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே கரண்ட்டை வந்து ஹியர் லிசன் திஸ், நம்மளுக்கு இங்கே கரண்ட்டை வந்து ஐன்ற கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகும். இங்கே I1, இந்த பல்புக்கு I1, இந்த பல்புக்கு I2 அப்படின்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது. நீங்கள் பாட்டுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறக்கூடாது. நமக்கு பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் மட்டும்தான் V1, V2, V3ன்னு மாறும். தென் திஸ் அண்ட் ஆல் வில் கம் ஐ தான். எல்லாமே இங்கே எல்லா பல்ப்லேயுமே போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வோல்டேஜ் இன் சீரிஸ் சர்க்யூட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் we have to move on the parallel circuit. In a parallel circuit there is more than that one resistance or bulb. They are arranged on many paths. They are arranged on many paths. This means charges, electrons can travel from one end of the cell through the many branches to the other end of the cells. Here voltage across the resistance
remains the same, but current flowing through the circuit get divided across each resistance. ஸோ இங்கே வந்து பேரலல் சர்க்யூட்டில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து மெனி பாத்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தே ஆர் மோர் தென் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தே ஆர் அரேஞ்ச்டு on many paths, so different ways. This means electrons can travel from the one end of the cell through the many branches like I1 I2 I3 ன்னு செப்பரேட்டாக போகும். நமக்கு வோல்டேஜ் வந்து ரிமைன்ஸ் த சேம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் parallel circuit. We saw that series circuit, same current travel through the every resistance. The voltage will be different across each resistance. Let us consider that here I think we will take this is that நம்மளுக்கு சீரிஸ் சர்க்யூட்டில் நம்மளுக்கு கரண்ட்டு வந்து சேமாக இருக்கும். நம்ம பேரலல் சர்க்யூட்டு தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ பேரலல் சர்க்யூட் and this is nothing but parallel circuit. Okay, I think in between that some of the slide not coming properly. Okay, parallel circuitனா இந்த 1/1 இருக்கும். நம்ம சீரிஸ் சர்க்யூட்னா கண்டினியூஸாக ஒரே ஒயரில் ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ இது ஒரு எண்ட்லேருந்து தென் 1/1 we have connected this. So this is above this diagram, the current can flow in the two paths ABEFA and ABCDEFA, that closed paths. So here consider this. So here we have to consider, we have to consider this A and B and E, F. Okay, so in the we have to take that is A and B, E, F in the circuit la. So current வந்து இங்கே flow ஆகும். Then this is one path. That another one path, that is A, B and C, D, E, F. ஸோ இந்த பாத்தில் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பார்ட்டு வந்து, ஸோ ஹியர் லிசன், நம்மளுக்கு இந்த பாத்து வந்து இந்த பாத்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு லைட் இந்த பல்ப் வந்து வில் க்ளோ ப்ராப்பர்லி. ஸோ நமக்கு ஏதாவது ஒன்று கட் ஆனாலும் ஒரு பல்ப் வந்து எரியும். ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் பேரலல் சர்க்யூட். ஓகே, நமக்கு அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி டூ பாத்தில் வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ கரண்ட்டை வந்து டூ பாத்தில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பாத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்றில் டேமேஜ் ஆகிட்டாலும் இன்னொன்றில் வந்து நம்மளுக்கு க்ளோ ஆகும் அப்படின்றதான் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டயக்ராம் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸிலி வி வில் ரிமெம்பர் திஸ். From the diagram you will notice that even when the one resistance burn out, இல்லை வாட் சுத்தமாக போயிடுச்சு, not working, the other bulb will work because the electricity not flowing that only one path. ஓகே, அந்த ஒரு பாத்தில் மட்டும் போகிறது கிடையாது. ஸோ ஆல் த லைட் பல்ப்ஸ் இன் அவர் ஹோம்ஸ் ஆர் கனெக்டட் parallel circuit. You have to remember this. நம்ம வீட்டில் உள்ள எல்லா லைட் பல்ப்ஸுமே இன் அவர் ஹோம்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் parallel circuit. அதனால தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பல்ப்பு ஃபீஸாக போயிடுச்சு. ஸோ அந்த பல்ப்பு வந்து அந்த எல்லா பல்ப்புமே சடனாக ஸ்டாப் ஆகாது. ஸோ அந்த பல்ப் மட்டும்தான் போயிடும். பிகாஸ் we have connected in the parallel circuit. So if one bulb is burned out, the other bulb in the room will still work. ஒரு பல்ப் போனாலும் அது ஸ்டில் தட் அதர் பல்ப்ஸ் அண்ட் ஆல் ஒர்க்கிங் ஒன்லி. த பல்ப்ஸ் இன் அ parallel circuit do not dim out as in series circuit. ஸோ சீரீஸில் மாதிரி இங்கே வந்து பேரலில் வந்து பல்ப் வந்து நம்மளுக்கு டிம்மாலாம் எரியாது. பிகாஸ்
நம்ம தான் கரண்ட்டை வந்து டிவைட் பண்ணி தானே கொடுக்குறோம் பேரலில். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு in a parallel circuit do not dim out as a series circuit. This is because the voltage across one branch the same as the voltage across all the branches. இங்கே என்ன அப்படின்னா, ஸோ சேம் அஸ் த வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும், கரண்ட் வந்து டிவைட் ஆகுது. ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் 3 bulbs are connected in a, we have to see the diagram here. Yeah, listen here, the series circuit will finish that. Now in the parallel circuit அப்படியே மாற்றி நம்ம எழுதிடலாம். let us consider இங்கே ஒரு 3 bulb இருக்கு and that 3 bulbs connected in parallel. think book itself given இங்கே parallelனு வரும்பா, மாற்றிக்கங்க. so here will come that parallel. so parallel nu varum. let us consider 3 bulbs are connected in a parallel. so அப்பனா தான் நம்மளுக்கு v across the bulbs and I1 I2 current across the each bulb அப்படின்னு கிடைக்கும். so the total now we have to consider this. இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு. ஸோ இது வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, let us consider 3 bulbs are connected in a parallel. let V the voltage across bulb and I1 I2 I3 current வந்து will, it is not same, will differ. so I1 I2 I3 be the current across each bulb. the current I from the battery is the total of the individual current flowing the resistance or bulb. so sum of the, we have to write sum of the individual current is equal to the total current in that given circuit அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். so that is not a problem, so easy only. and so இதுதான் நம்மளுக்கு series and parallel circuit. so here that let us consider நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. so V with the voltage and I1 I2 current across each bulb and the total current is sum of the individual current through the resistance. okay, yeah. next one we will discuss about that 5.1 table, I think. yeah, difference between the series and parallel circuit. so first one is series circuit. same amount of current flow through the all the components. series circuitல நம்மளுக்கு current வந்து சேமாக இருக்கும். but parallelல வந்து the current flowing through each component combines to form the current flow. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஒவ்வொரு ஈவன் ஈச் காம்பனண்ட் அதில் நம்மளுக்கு கரண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா I1 I2 I3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் parallel. அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்களேன், செகண்ட் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட். voltage is different across different components. okay, here that sum of the through each component will be the voltage drawn from the source. voltage is same. ஸோ இங்கே voltage வந்து டிஃபராக இருக்கும். second one, components are arranged in a line. components are arranged parallel to each other because components which is nothing but நம்ம என்ன device யூஸ் பண்ணுறோமோ components, resistor or bulb or some devices. so components are arranged in a line. இது வந்து parallel to each other. actually 1 by 1 கீழே இருக்கணும். so that is nothing but parallel to each other. ஸோ இது ஒரே லைன்லேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா that is series circuit. so if
one component breaks down, the whole circuit will burn out. ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் கூட நம்மளுக்கு அந்த கரண்ட்டை வந்து இன்டரப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஹோல் சர்க்கியூட்லேயுமே நம்மளுக்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகாது. ஹியர் இன் parallel other components will functions even if one component breaks down. இங்கே பேரலில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் ஒரு காம்பனண்ட்டில் நம்மளுக்கு அதர் காம்பனண்ட் வில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஈவன் இஃப் ஒன் காம்பனண்ட் பிரேக்ஸ் டவுன். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் பேரலல். ஓகேம்மா. ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சீரீஸ் அண்ட் பேரலல். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரீஃபாக நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் சர்க்யூட். அண்ட் இதில் நம்ம நீங்கள் parallel circuit, what is parallel circuit, and this final solutions you have to write. So I is equal to I1 plus I2 I3 அப்படின்றது நம்மளுக்கு parallel circuit. Here series circuit means current is the same, voltage will be differ. So that is important concept. And நம்ம ஈல் அப்படின்ற ஒரு ஃபிஷ்ஷை பற்றி பார்த்தோம். விலாங்கு மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து இதோட எலக்ட்ரிசிட்டி, ஸோ வாட்ஸ் அதோட பவர் வந்து இட் வில் மோர். அண்டு இது வந்து இது தொட்டனாலே நமக்கு ஷாக் அடிக்கும். ஸோ இதோட அப்படி ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே அந்த சார்ஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது த பர்சன் கேன் டச் வித்தவுட் பீயிங் ஷாக்டு. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தொட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஷாக் அடிக்காது. ஸோ அப்படி ஒன் பை ஒன் வி வில் டிஸ்கஸ் தட் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட். ஸோ ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் வி ஃபினிஷ் தட். அண்ட் ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் I think one page only. Next class we will upload that. You have to revise. And these electric circuits fully you have to thorough that. Once again you have to keep with your book and learn all the concept, everything. Once again, thank you students. Keep watching. Thank you.